Dema, il boom shemanami, et you doisi venir. Nous nous amuserons beaucoup. Non, tu peux y aller. Je dois étudier pour les examens. Annie s'amuse avec ses amis pendant que Marie s'assoit seule sur la table en regardant les gens qui boivent et dansent. Soudainement, elle entend une voix familière. Salut! Ah, Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison. Oh, je suis désolée, je ne savais pas. As-tu organisé cette boum? Non, ma sœur l'a organisée. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, tu es belle. Merci. Tu t'amuses avec tes amis. Je vais dans ma chambre. Reste avec moi, s'il te plaît. Je ne connais personne ici. Annie m'a amené dans cette boum. Haha, bien sûr. Let's look at some important phrases here. To say I am sorry, we say je suis désolé. Je suis désolé. When it is said by a girl, we add an extra E to désolé, but the pronunciation remains the same. Je suis désolé. Next phrase is tu es belle. Tu es belle, which means you are beautiful or you are looking beautiful. In formal, we will say vous êtes belle. Vous êtes belle, which means you are beautiful. The last phrase is je ne savais pas. Je ne savais pas, which means I didn't know. To say I do not know, we say je ne sais pas. Je ne sais pas. That's all for today. I hope you liked my video. If you're someone who is really interested in learning French by their own personal instructor, can reach me out through my Instagram handle at Maison de Langues. Thank you for watching my video. Please like, share, subscribe and do not forget to click on the bell icon for more such videos. Au revoir. Bye bye.